Well, is it your first time in Paris? My first time in Paris? Yeah. Oh, God, no. Are you kidding? I've been to Paris many times. I love Paris. Paris is gorgeous. I speak no French, but I do. I speak a little high school French. Mon crayon de grand de jeux. Right? No? Not even that. La bibliothèque. I don't know. But no, I've been to Paris many times. What's your favorite French pastry? Ooh, favorite French pastry. I like these things, I think you call them choquettes. They're just like little bread with sugar on them, and you get them by the gram or whatever. Oh man, those are delicious. Well done, France. Alors, il va très bien, c'est pas sa première fois à Paris, il adore Paris, du coup je lui dis, bah, tu sais quoi, qu'est-ce que tu aimes dans Paris? Ah oui, on t'entend. Qu'est-ce que tu aimes dans Paris, comme on va dire, plutôt gâteau et il m'a cité les chouquettes, il adore les chouquettes, ouais grave, aussi choqué que toi. Alright, ready? Okay, let's do this. Hello, David. I'm very nervous because I had no idea I was going to be the first. Hi. I'm very happy that you're here. I promise I'm going to ask a question for the past. Thank you very much. I appreciate it. So here's my question. I was wondering if maybe you auditioned for a part that you eventually didn't get, and if there was one in particular that you were very disappointed not getting. Wow, what a great question. Yes, I've auditioned for thousands of parts I didn't get. You know, it's funny, a lot of people ask me about being an actor. You know, a lot of young people want to become actors. They see kids on Stranger Things and they think like, wow, I'm 12 years old and I'll just become an actor. And sometimes that is the way it goes. It certainly did for those kids, but for me it was, you know, a long process of a lot of rejection. I'm trying to think of like something that I really wanted that I didn't get, that you would know. I do remember there was a TV movie of Dune. It must have been like 25 years ago on Sci-Fi Channel. And I remember, this is back when I was young and handsome, I really wanted to play that role. And I was very close. It's one of those situations where you audition and you come back again and again, and screen tests and the whole thing. And then I ultimately didn't get it. So yeah, that was one. Thank you, good question. Alors du coup la question était, est-ce qu'il a déjà fait une audition, voilà, pour on va dire une partie dans un film ou une série qu'il n'a pas eu et qu'il voulait vraiment avoir. Et du coup il a dit, bah, pour lui, il en a fait des milliers comme ça. Enfin, clairement il a une grosse carrière et il voit beaucoup de gens, de jeunes aujourd'hui qui voient Stranger Things et qui se disent, acteur à 12 ans, c'est pas mal, hein. Viens, on essaie de faire ça. Sauf que pour lui, ça a été un long process, hein. C'était pas si simple que ça. Et si vous voulez choisir, on va dire, une expérience, c'était, on va dire, un film sur sci-fi qui s'appelle Dune, qui a été fait il y a 25 ans, mais il avait vraiment énormément envie de la voir et malheureusement, il a fait même les tests du coup d'écran, les caméras, tout ça. Et au dernier moment, ils n'ont pas pris, malheureusement. Voilà. Désolée. Oh, yeah, my co-MC. Okay, I'm the second translator. I'm sorry, I'm not someone who's like trying to break in. Just so you know. Oh, you're what? You belong here? Exactly. Fantastic. I'm a translator. Come on in. Okay. I'm sorry. So yes, the next question was. Hi David, I'm Martin. I came all the way from Sydney, Australia. Oh my God, welcome. So grateful to meet you. Oh, welcome. Yeah, thank you. My I like your sweatshirt. Yeah, it's a hot shirt. I'm a massive Stranger Things fan, just to let you know. I went to all the film locations. Nice. Yeah, my question is that, so which is the most challenging part of Stranger Things that you filmed in? I mean, you went to a lot of places. You went to Lithuania to film the Russia part, and went to all the places. So, which scene you would think it's most challenging? The whole season, last season, was very challenging. I lost like about 70 pounds, so I wasn't eating a lot. That was very hard, made me very cranky. And then on top of that, you know, during the season, Hopper has to slip out of these shackles on his feet, and he doesn't get to put his shoes back on as he's escaping. So
there's a lot of sequences of me running in the snow in Lithuania. And when it was a really wide shot, they had these like booties that looked like fake feet that I could wear, but a lot of it was close up. So there's a lot of running in the snow in bare feet, which is very painful. The whole season was really, it was painful in a certain way, but I liked that. I mean, season 3 had been so bright for him and so sort of wacky. He was so kind of silly and big, and that to get him thin and sort of have to go through this trial by fire, I really like that. So even though it's painful, it's for good footage and stuff, and so it was a very exciting season to film. But good question, thank you. Thank you. Ok, du coup, la question était est-ce que mon micro marche toujours? Du coup, la question est est-ce que pour lui. Thank you. Yeah, yours works better than mine. Ok, donc du coup la question était qu'est-ce qui avait été pour lui dans cette saison-là le plus compliqué, le plus gros challenge de la saison? Et du coup il a dit que comparé à la saison 3 qui avait été hyper colorful, super un peu pétillante pour lui, celle-ci elle avait été vraiment très 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 compliquée. Il avait perdu en tout 7 kilos à peu près, donc pour vous dire à quel point c'était physique et intense. Et il y avait des passages, surtout quand il était dans le truc en Russie, où il a fallu qu'il court dans la neige, et même s'il avait des faux pieds, il fallait qu'il se traîne, et c'était super compliqué, il y a eu plein de prises, et il a dû le faire plein de fois. Mais il disait que ça fait partie du métier, d'avoir des challenges, donc il était quand même content de l'avoir fait, et que pour lui c'est aussi c'est la beauté de la chose. Hello, what's your favorite season of Stranger Things? My favorite season is season 1. I'm a purist. There was something about that season where, like every season has its own magic. And I think season 4 was sort of the biggest and wildest and most epic. But there was something about season 1 that I found really moving. The fact that Joyce didn't have enough money to make copies for that sign for Will's disappearance. It was so mysterious, like we had no idea who this 11 girl was and what her relationship to this monster world was. The Russians were just introduced as one guy in that 11 vision world. It was so mysterious, and I thought that last episode of season 1 is so moving, when 11 destroys the Demogorgon and when Hopper and Joyce save Will. I always cry. There's a Moby song that they play too called When It's Cold, I'd Like to Die during that sequence, and it's the most moving experience I ever have watching the show. I cried during that part. It's beautiful. Okay, thank you. Thank you, good question. Du coup, la question était quelle était sa saison favorite? Et c'était lui, c'est un puriste. C'est la numéro 1. Parce que certes, il y a eu la 4 qui était énorme, explosive, waouh! Mais pour lui, la 1, c'était vraiment très, on va dire, magique pour lui. Dans le sens où, c'est là où on voyait par exemple plein de moments importants. Par exemple, Joey qui n'avait pas assez d'argent pour faire les copies, pour accrocher et dire qu'on a perdu un gosse, quoi. Et on ne savait pas c'était qui Eleven à 11 ans, qu'est-ce que sa relation avec le monstre, il y avait encore beaucoup de mystères. Le mystère était parmi nous. Et même le dernier épisode par exemple où il y a Hopper qui, on va dire, aide Will et le sauve, et il y a une chanson pendant cette scène-là qui était du coup Call Me Before You Die, right? Call Me Before You Die. What's that? The song When It's Cold, I'd Like to Die. Le froid. So when it's cold, I'd like to die. Go look it up. Cherchez-la. Moby, yeah. Et cette chanson le fait pleurer à chaque fois. Et du coup, si tu veux choisir, c'est clairement la 1. Hi, what is your best memory with Stranger Things cast? Best memory with Stranger Things cast. I don't know. I've had, it's like, it's been 8 years of memories with people that are like your family. So, I think my favorite memory though is in season 1,
towards the end of the season, Joyce and I break into the Hawkins lab, I feel like, or we break into the Hawkins lab, and there's a sequence where we're outside, and these military guys storm the place, and I'm like, oh, we're screwed or something. And I remember we shot that, it was like 3 in the morning, we were breaking our necks to make it to the final day of the shoot, and it was about 3 in the morning, and me and Winona were in the chairs, just waiting to film, and she was so funny. Like, I think we all get really tired. Sometimes we shoot all night, you know? We'll shoot like 3:30, 4 in the morning, and we'll just be so tired doing this crazy stuff, running around with guns, just exhausted. And I remember us just sitting in those chairs and laughing just because of exhaustion. And I did have a moment where I thought, oh my God, look at my life. Like, I'm sitting next to Winona Ryder, like the movie star that I had a crush on when I was your age. And I'm like laughing with her deliriously. And that's probably my favorite memory of all of shooting. Okay, thank you. Alors, la question était vraiment super cool. Du coup, c'était quel était son souvenir préféré avec le cast de Stranger Things. Et du coup, il a répondu que déjà, ça fait 8 ans. Donc, ça fait 8 ans qu'il partage des moments avec ce qu'il considère presque maintenant comme sa famille. Donc, c'est un peu difficile de choisir vraiment un moment. Mais pour lui, s'il devait se rappeler d'une seule chose, c'était à la fin de la saison 1, à peu près. Il y a une scène avec Joyce où ils vont détruire le labo. Et ils ont shooté ça à 3h du matin. Donc ils étaient tous fatigués, ils n'en pouvaient plus. Et pendant qu'ils attendaient, ils étaient assis sur les chaises de tournage et ils ont commencé à rire. Mais vraiment le fou rire. Et ils n'arrivaient pas à s'arrêter parce que il était tard, ils étaient vraiment tous fatigués. Et c'était un peu à la limite du délire, quoi. Ils n'en pouvaient plus vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit ma vie c'est ça en fait. Et donc là je suis à côté de mon crush d'enfance. Je travaille avec elle et en plus de ça, je me tape mes meilleurs délires comme ça à 3h du matin. Donc pour lui, c'est vraiment ce qui reste le meilleur souvenir, tout confondu des 8 ans. Hi, so I had a question about Marvel because you played the Red Guardian in Black Widow. So I wanted to know if it was fun to shoot with Scarlett Johansson and Florence Pugh. Yeah, they're the best. You know, and we're starting Thunderbolts. I'll probably get in trouble with Marvel for this, but we're starting Thunderbolts in June as well. And I just read the newest script, and it's so good. You know, Scarlett became a very good friend after Black Widow. I just feel like she's just so cool and really great actress. And Florence, I just love her work. I love what she does. I think she's so extraordinary. She's so thrilling to act with because she's so surprising and provocative, and I never really know what she's gonna do. And she makes me feel all kinds of bad things about my parenting as Alexi. She knows how to drive the knife in very deep. You know, it was just a joy. That whole process was extraordinary because I had Scarlett, Florence, and Rachel Weisz as like the top 3 on the call sheet, and I was number 4. And it was so extraordinary to have like 3 amazing women kind of pushing me around. It was like one of my favorite experiences. So thank you for reminding me of that. Thanks for asking that. And they are the best. And I can't wait for you to see Thunderbolts because there's more stuff to come. Du coup, la question était, est-ce que c'est, enfin, vu qu'il a fait un Marvel, est-ce que c'était fun du coup de filmer avec Scarlett Johansson quand même, avec aussi Florence et des stars de Marvel. Et il a dit que clairement c'était top, ils étaient vraiment juste géniaux. Et puis même, enfin, ça reste entre nous, it's a secret, mais il commence à filmer Thunderbolts en juin. Et ça sort pas d'ici, mais il commence en juin. D'accord, et il vient de recevoir le script et il a lu, il est vraiment ouf, il a hâte que vous voyez ça. De plus, il est vraiment devenu très bon ami avec Scarlett plus tard, il trouve que c'est une personne cool, c'est une très bonne actrice. Et Florence, il l'adore, et c'est quelqu'un, tu sais pas à quoi t'attendre d'elle, tu sais, elle est tellement pas prédictible. Et
On va dire que lui, il était 4e, tu vois, sur les acteurs. Il y avait du coup 3 femmes. Et lui, après, il trouvait ça genre juste génial, tu sais, de se faire tout un peu par 3 femmes de fort caractère, comme ça, là, les David ci, David ça. C'était ouf. Mais sinon, il te remercie de lui avoir rappelé cette expérience. Hi. I hope you're enjoying your stay in Paris, and I'm very happy to meet you. Nice So, to meet you. I'm curious about your musical tastes. Which song from the 80s behind in the series do you enjoy the most? And in general, which artists inspire you the most? Sorry. I like this singer called Lily Allen. She's very good, British pop I like star. that too. Yeah. You know, I always beat up on my taste in music myself because I grew up as a suburban kid, kind of a dorky suburban kid. And my dream was to move to the East Village, which at that time, the East Village was full of punk rock, indie, incredibly counterculture, free-thinking, insane people, which I very much admired and very much wanted to be. And then I moved there, and they all made fun of my horrible taste in 90s power ballads from like, you know, Pearl Jam and like Stone Temple Pilots and things like that. So I always am very self-conscious about my taste in music. You know, I do like 90s music, I think, because that's when I was in high school, and that's the stuff that touches me the most. I really like a band, which is like a throwback to the 90s, a band called The Hold Steady. They're a band out of Minneapolis, and they sing a lot about high school, about like, you know, weird boys and girls with troubled drug histories in high school. And in terms of the 80s, what music touches me from the show? You know what sequence I think they did perfectly in the show? Again, I'm going back to like season 1. I'm sorry, I know you all love season 4. We all love Eddie, come on. But in season 1, that sequence with Africa, where Joe and Natalia go upstairs and in the house, that sequence, I love that song, Africa. I feel like that whole sequence is incredible. So I say Africa. Thank you. Alors, du coup, la question était plutôt axée sur la musique. Donc, on lui a demandé qu'est-ce que c'était un peu ses goûts musicaux et surtout, est-ce qu'il y avait une chanson des années 80 qu'il avait bien aimé qui était dans la série. Alors, déjà, il a commencé par une petite blague. Il a dit je sais pas si vous connaissez Lily Allen, c'est une super chanteuse, je l'aime beaucoup. Et après, il a dit non, sans rigoler, en fait, il a grandi un peu dans la banlieue, dans un petit village. Bon, alors la banlieue, c'est pas pareil que chez nous en France, c'est un peu classe, quoi, mais c'est un peu là, quoi. Et du coup, il disait que lui, son rêve, c'était un peu d'aller dans le East Village, et parce que là-bas, ils étaient tous un peu punk rock, libre d'esprit, ça changeait un peu de là où il vivait, où c'était un peu pareil à chaque fois. Et quand il a réussi, enfin, à y aller, en fait, ils se sont tous moqués de lui. C'est en mode, mais tes goûts, ils sont vraiment trop nuls, quoi. Et du coup, il a toujours eu un peu honte de ses goûts musicaux. Mais sinon, lui, il avait un groupe dont il a parlé, qui lui rappelait un peu ses années lycée, un peu qui date des années 90. Et le groupe s'appelle Hold Steady. Hold Steady. Et du coup, en fait, il chante un peu des chansons un peu d'adolescents, des trucs sur les lycéens, un peu tourmentés, un peu dark, qui vivent des histoires d'amour, mais qui en même temps ont des expériences un peu lycéennes, quoi. Il a dit, bon, voilà, c'est bon, c'est fini. Et s'il devait choisir une chanson, il a dit, bon, il parle beaucoup de la saison 1, il sait que vous aimez tous la saison 4, mais il va quand même revenir sur la saison 1. Il y a une scène où il y a Joe et Natalia qui montent dans la maison, il y a Africa derrière. Et il a dit que c'est pour lui, c'était vraiment une chanson vraiment très belle et c'est ce qui l'a beaucoup marqué. Hi. A long time ago, you said you read some Jopper's fanfiction. And so, Did I read yours? No. No. And so I was wondering if you yourself imagine some stories about them.
I think that's the job of an actor, right? Is to inhabit the character and their imaginations and fantasies and all those things. So, of course, I have, you know, many creative ideas about them in the future. I think, you know, ever since, I'm gonna bring up season 1 again. Ever since season 1, there's been great moments of like, these guys dated in high school for a little bit, something happened, and then, you know, they barely speak. But there was also, you know, something quite beautiful in the fact that Hopper had a whole other life. He married, he had a daughter, he lived in New York, he was a cop in New York for a while. And then when he got divorced and his daughter died, he moved back to his hometown of Hawkins, Indiana. And I've always felt that part of that was, you know, I think there are these people in our lives, I don't know if you guys seem too young to know this, but you may have a relationship or a girlfriend, an ex-girlfriend in your life that you'll look back over years and years, and it's probably a fantasy, like the reality of it probably doesn't exist at all, but in your mind you think to yourself like, oh, that was the one, like, if I hadn't messed that up, or if I hadn't done that thing, like that was the true love, the one that got away. And I think Hopper felt that about Joyce. And I think one of the beautiful things about him as a human being is that he moved back to Hawkins, Indiana, and then he just didn't even speak to her for like 5 years. But I think that he just wanted to be around to protect her as a police officer. I think that's in his deep unconscious. And so I've always found that quite beautiful. So I've always, you know, there's a fan fiction that's very, you know, sexy about them, and then there's a fan fiction that's very deep and sort of loving, and really is the bond between them. So I guess my sort of work, my unconscious work, has been a lot about that deep bond between them, thinking about them. Thank you. Alors, apparemment, il a lu quelques fanfictions, à droite et à gauche. C'est ce que le petit oiseau a dit à la madame. Et donc la question était, est-ce que lui, tu sais, il va du coup imaginer certaines choses à voir. Et il a dit, totalement, enfin, c'est mon job en tant qu'acteur d'imaginer la vie de ce gars. Donc oui, totalement. De plus, depuis la saison 1, et encore une fois, oui, la saison 1, mais depuis la saison 1, il y a eu vraiment beaucoup de... Comment j'écris? Yeah, I can't even read what I wrote. Ok, mais bon, c'était... il y a eu beaucoup de rebondissements. J'écris vite. Il y a eu beaucoup de rebondissements et c'était le moment où il est revenu de l'Indiana, même si il lui parlait pas à Harbour. Okay, il lui parlait pas pendant 5 ans, mais il voulait rester dans son environnement de manière à pouvoir vraiment la protéger sans pour autant. Faites attention au micro à droite, s'il vous plaît, merci. Pour pouvoir la protéger en étant là et répondre à ses besoins sans pour autant trop s'approcher. Mais clairement, vous savez, des fois, il y a des personnes dans notre vie, faites gaffe au micro, genre, Auriel, merci. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre dans la vie, tu te dis, vous sortez ensemble, vous avez une relation, au bout d'un moment quelque chose se passe, on ne se parle plus, ok. Mais dans notre inconscient, on est en train de réfléchir, mais c'était la personne qu'il me fallait là. La réalité, c'est quelque chose d'autre. Mais dans notre tête, on idéalise cette personne en mode oui, ça aurait été la personne pour moi, mince, j'aurais dû. Et du coup, pour lui, il y avait 2 types de fanfictions, des fanfictions très sexy, c'est que ça. Et il y avait les fanfictions qui sont, on va dire, beaucoup plus sur quelque chose qui était profond, leur relation, approfondir ça, l'étudier, analyser, aller plus loin. Et on va dire que lui, c'était plutôt dans ce sens-là qu'il regardait les fanfictions, et pas forcément sexy, c'est que ça. Voilà. When you even translate, you realize how long-winded you are. Apologies. Hello. What do you think about the new play in London and the fact that young Joyce and Harbour will be in it? Yeah, it's cool, right? I mean, I heard about it like a year ago. The Duffers had told me that they were working on this thing, and
I thought it was so great. I haven't seen the Harry Potter one, which is sort of, I think the same director or development team is working on it, but I think that goes back. Has anyone seen that? The Harry Potter play? Yeah? Does it go back to his parents, or it's more about him? It's the future, yeah, okay. Yeah, so this we go back to the past, yeah. I thought it was a great idea. And so, you know, if you're a fan of that Jopper thing, you get to see like Hopper when he was Steve Harrington's age, which is like, you know, he had more hair, at least on the top of his head. Yeah, no, I'm really excited to see what they do. I know nothing about it other than the same as you, but I'm really excited about it. Thank you. Alors du coup la question était axée sur la pièce de théâtre à Londres qui va avoir lieu sur lui du coup et Joyce, et il disait qu'il en savait pas plus que vous, hein. Donc là il n'y a vraiment pas de spoiler ou quoi, il n'en sait vraiment pas. Mais apparemment c'était le même producteur c'est la même équipe de direction que celle sur Harry Potter, et du coup il a demandé si c'était dans le passé ou c'était plutôt dans le futur. Donc celle d'Harry Potter elle était dans le futur. Et celle-ci, elle est plutôt axée sur le passé, donc il a dit franchement, ça a l'air super cool. En plus, vous allez voir, j'ai plus de cheveux, quoi. Hi, David. Thank you so much for coming. Pleasure. My question is, what do you like the most about the relationship between Hopper and Eleven? What I like the most about the relationship between Hopper and Eleven? That's a good question. I mean, there's a lot of things to like, right? Like, on the surface, there's like a simple father-daughter relationship. And yet, underneath it, there also is this sense that, you know, it can't really exist in the real world. And I think that's the thing that terrifies the both of them. You know, I thought it was really brilliant in season 2, the fact that they wrote a guy keeping a little girl locked in a cabin for a year, and yet we all still like loved him and the two of them. And I was like, what a brilliant ride to, a line to ride, because it's, you know, on the surface it's kind of terrifying what he's doing, what they're doing together, and then. And you realize that underneath it is this real love. And I think that that's the beautiful thing about their entire relationship, is that on the surface, it doesn't make sense. It doesn't really work. It's odd. And the thing that really binds them together is that there is this deep, true bond, love, connection, whatever you call it, that provides context for everything else that happens. And, you know, I think it's really special when an author can do that with characters, when they can make something on the surface appear, you know, that the true meaning of it is very different than how it appears on the surface. I think that's a quite beautiful thing. And so I guess that's the thing that I find most special and most interesting about them. Thank you. Good question. Alors, la question était, qu'est-ce qui est le plus dans la relation entre Harbour et du coup Eleven? Et il a dit, il y a énormément de choses à aimer, clairement. Déjà, la relation de père et fille qu'ils ont ensemble, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et il y avait quelque chose aussi de très bien, c'est qu'ils savaient tous les deux que c'était quelque chose qui ne pouvait pas arriver dans la vraie vie. Donc c'était quelque chose qui faisait encore plus peur. Ça les terrifiait. Et d'ailleurs, dans la saison 2, c'est incroyable qu'ils aient réussi à écrire un homme qui garde une fille dans une cabane pendant longtemps, et qu'en fin de compte, on les aime bien. On s'attache à eux. C'est vraiment genre incroyable qu'un auteur réussisse à faire ça. De plus, de juste montrer une relation entre deux personnages. Tu te dis, la surface, oulala, voilà, ça donne pas du tout envie, c'est terrifiant, c'est bizarre. Voilà, alors que lorsqu'on va vraiment creuser, c'est là où on se dit, mais c'est de l'amour, c'est le vrai amour, voilà. Donc juste, on va dire cette relation qu'ils ont entre tous les deux, c'est vraiment quelque chose qui pour lui est incroyable. Voilà. Wow. Thank you so much for joining us today. It's been amazing. I hope that you had fun. Did you have fun? Yeah. Okay.
Well, thank you so much. I'll let you go back to meet new people. Yeah, we'll meet some people. Thank you guys very much. I'll see you around today. Et on applaudit une dernière fois bien fort. On applaudit Harbour, the one and only.